Imagina un rey tan fuerte que podía doblar herraduras con sus propias manos. Un hombre tan seductor que se agachía, había tenido cientos de hijos. Y tan legendario que hoy los historiadores discuten dan termina la realidad y comienza. El mito. Es hombre fue Augusto el Fuerte. Su vida estuvo rodeada de escándalos, mezclando hechos con rumores, hasta convertirse en una de las figuras más fascinantes de la historia europea. En esta narración descubrirás no solo los actos reales que lo hicieron célebre, sino también como llegó a ser el símbolo más grande de la virilidad real. En 1670, en la ciudad de Dresde, nació un príncipe que cambiaría la manera en que se entendía el poder de un rey. Se llamó Federico Augusto, aunque la historia lo recordaría como Augusto el Fuerte. Europa intentaba recuperar de las heridas de la guerra de los 30 años, un conflicto que había dejado reinos debilitados y poblaciones exhaustas. Su padre, Juan Jorge III de Sajonia, era un gobernante serio y reservado, dedicado a la administración, pero sin la energía que despertaba admiración. Augusto, en cambio, creció con una personalidad opuesta, explosiva, vital y deseosa de imponerse. En aquel tiempo, la fuerza física era vista como prueba de autoridad. Para los hombres de poder, un cuerpo fuerte significaba un gobierno fuerte. Y desde sus primeros ecos, esa idea marcaría el destino de Augusto. Desde niño, mostró que no era común. Creció más rápido que sus compañeros y su cuerpo desarrollaba una fuerza poco vista en la corte. Los tutores escribían asombrados que superaba en tamago y vigor a jóvenes mucho mayores. En 1685, con apenas 15 años, protagoniza una escena que daría inicio a su leyenda. Frente a embajadores franceses, rompió un martillo de hierro con las manos y levantó un caballo adulto, sujetándolo por las patas traseras. No eran juegos de juventud, eran actos calculados para anunciar al mundo su grandeza. En una época en la que la fuerza definía el poder, Augusto comprendía que su cuerpo era su primera arma política y ciudad su educación. Además, fue diseñada para convertirlo en mucho más que un príncipe. Aprendió esgrima con los mayores maestros. Estudió tácticas militares, junto a veteranos de guerra, y cultivó una pasión por las artes y la arquitectura. Pero el aprendizaje más importante llegó en 1687, durante un viaje diplomático a Francia. En Versalles, observando la corte de Luis XIV, comprendió que el poder no solo se medía en batallas, también se construía con espectáculo, grandeza, y la capacidad de seducir y impresionar. En 1694, durante su coronación como elector de Sajonia, demostró todo lo aprendido con una exhibición asombrosa. Doblando herraduras, rompiendo planchas de estago y partiendo barallas enteras con los dedos, dejó atenidos a todos los presentes. El embajador veneciano Giovanni Segdo escribió que jamás había visto semejante fuerza humana. Para Augusto, estas escenas eran más que entretenimiento. Eran declaraciones políticas, que dejaban claro que su autoridad era tan sólida como el hierro que destrozaba. Pero su fama no se limitó a su fuerza. Su vida amorosa incendió en más los rumores. Se sabe con certeza que tuvo al menos 8 amantes oficiales, todas de familias nobles. La más célebre fue Ana Constancia von Brockdorff, conocida como la Condesa Coso. Durante más de 10 años fue su compañera, madre de 3 de sus hijos y figura influyente en la política, casi como una segunda reina. Sin embargo, los rumores iban mucho más allá.
Panfletos satíricos aseguraban que mantinha harín secretos, y que había seducido asintos de mujeres en toda Europa. Sus fiestas, llenas de música, vino y exceso, difuminaban la frontera entre diplomacia y placer, y convirtieron su corte en el centro de toda clase de habladurías. En 1697, Augusto dio un paso audaz y reclamó la corona de Polonia. Para lograrlo, abandonó la fe protestante de sus antepasados sajones, y se convirtió al catolicismo. Luego, repartió fortunas entre los electores polacos, comprando su apoyo con oro, tierras y títulos. Así nació una doble corona, Federico Augusto I. Sajonia y Augusto II en Polonia. Andrés se mostraba como un príncipe alemán respetuoso de las costumbres imperiales, mientras que en Varsovia adoptaba la imagen del rey católico, participando en ceremonias religiosas y honrando las tradiciones de la nobleza local. Esa capacidad de adaptarse lo convirtió en un verdadero actor político, cambiando de rostro según el escenario. Sin embargo, sus enemigos no tardaron en atacarlo. Durante la Gran Guerra del Norte, entre 1700 y 1721, la propaganda sueca, especialmente Bayo el rey Carlos XII, lo retrató como un monarca corrupto, entregado solo a placeres y escándalos. Panfletos se difundieron por toda Europa, con relatos de orgias interminables, haríns ocultos y hazaras de resistencia casi sobrehumana. Aunque exagerados, esos rumores calaron hondo y marcaron su imagen pública. Aún así, detrás de las calumnias, había un gobernante hábil, a pesar de las derrotas militares, logró mantenerse en el trono polaco durante décadas, demostrando astucia política y resistencia. El tema de sus hijos también alimentó la leyenda. Entre los reconocidos oficialmente estuvo Mauricio de Sajonia, famoso más tarde como Mariscal de Saxe, uno de los grandes generales del siglo XVIII. También figuran Augusto Fitzroy, Duque de Grafton en Inglaterra, y Teresa Rubalcaba Unida, y la nobleza española. Sin embargo, los rumores hablaban de cifras desmesuradas, 300, incluso 500 hijos ilegítimos atribuidos al rey. Una cifra biológicamente imposible, pero irresistible para el imaginario popular. Lo cierto es que su reputación se construyó sobre hechos reales, amplificados hasta lo increíble. Su fuerza era indiscutible, sus amantes están documentados, y sus gastos lujosos quedaron registrados en las cuentas de la tesorería. Pero de esas verdades nacieron exageraciones que lo transformaron en mito. Para unos fue un tirano disoluto. Para otros, un semidios renacentista que encarnaba el poder, el magnetismo y la grandeza aristocrática. Su corte en Dresde era conocida en toda Europa por su mezcla de esplendor y libertinage. Los embajadores hablaban de un ambiente donde la política se mezclaba con fiestas interminables. Hubo teatros con obras eróticas, banquets en los que los invitados se disfrazaban de dioses, y bailes de máscaras donde las normas sociales parecen desaparecer. Para sus admiradores, todo esto mostraba un genio capaz de dominar a través del encanto. Para sus críticos, era la prueba de su corrupción al mismo tiempo. Augusto transformó Dresde en una joya artística. Invirtió enormes sumas en palacios, iglesias y galerías, que compitían con Versalles. Su obra más célebre, el Palacio Zwinger, es en hoy un icono del barroco, creado como escenario de sus fiestas y celebraciones. En 1733, su vida llegó a su fin a los 63 años. Oficialmente, murió de apoplejía, lo que hoy conocemos como un derrame cerebral.
Paro los rumores, fiels a su leyenda, afirman que había muerto de agotamiento sexual. La realidad signos médicos modernos, fue más común. Diabetes, hypertension y problemas cardíacos, fruto de su edad y estilo de vida excesivo. Su funeral fue tan grandioso como su reinado, pero tras su muerte el equilibrio que había construido se quebró. En Sajonia, el trono pasó a su hijo Federico Christian, mientras que en Polonia estalló una guerra civil por la sucesión. Hoy, Augusto el Fuerte sigue siendo recordado como un hombre fuera de lo común. Un rey de fuerza extraordinaria, un político astuto, un mecenas que convirtió Dresden en un centro cultural europeo. Sin embargo, los mitos sobre su vida privada superaron la realidad, y su fama de amante incansable se convirtió en parte inseparable de su leyenda. Más de 2 siglos después, los historiadores todavía debaten dónde termina el hombre y dónde comienza el mito. Lo cierto es que Augusto logró lo que pocos soberanos alcanzan, transformarse en un personaje que superó su propia época. Un rey que se convirtió en leyenda.